अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 39 लेकर डॉक्टर मोहम्मद तजम्मुल हाजिर है। आज के लेक्चर में हम गुज़श्ता लेक्चर के तसलसल के तौर पर पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर द ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट पर सिंगल पोलैरिटी वोल्टेज लेवल को अचीव कर लेते हैं तो उसको किस तरीके से फिर फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्टर करने का मकसद ये होता है कि जैसा कि आपने देखा आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर जब हम देखते हैं तो वो हाफ वेव्स ऑफ द इनपुट साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है, यानी कि उसमें काफी ज्यादा कर्व्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जब हम डीसी वोल्टेज का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब आइडियली एक स्ट्रेट लाइन होता है। लिहाजा फिल्ट्रेशन के मेथड के जरिए हम इन पीक्स को अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन यानी कि डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए आमतौर पर रेक्टिफायर के आउटपुट पर एक कैपेसिटर ऑफ सुइटेबल वैल्यू लगा दिया जाता है। फिल्टर्स को पढ़ने के बाद हम एक नई एप्लीकेशन फॉर द डायोड विच इज कॉल्ड क्लिपर्स वो पढ़ेंगे और उससे मुतल्लिक कुछ एग्जांपल्स को रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की PIV को कैलकुलेट किया जाएगा। आइए इसको स्लाइड पर देखते हैं। नाउ इन फिगर ए, in order to calculate the PIV for the bridge rectifier circuit, we have shown the condition of the bridge where, as a result of the application of 1/2 cycle, two diodes of the bridge are forward biased, whereas the other two diodes of the bridge are reverse biased. So for the forward bias diodes, that is D1 and D3, we have shown them with the help of a wire, whereas the reverse bias diodes have been kept as such into the circuit. Now, we can also see that at the secondary terminals of the transformer, there exists a voltage V2 which is being applied to the bridge. Therefore, if we rearrange this connections of the diodes which are into the bridge or which are forward bias and put them as a diode into the circuit, then the circuit will adopt the form as shown in the figure B. Now, when we have rearranged the original circuit for the bridge rectifier, then we can see that both the diodes have become in parallel to the secondary winding of the transformer. That will mean that the effect of both the diodes will not be seen at the output terminals, that is the terminals A and B of the bridge rectifier circuit. That will mean that we don't have to bother any drop which will cause due to this diode, because no current will be flowing in this case, as these diodes are in parallel to the secondary winding of the transformer. Therefore, when we will be calculating the peak inverse voltage for a bridge rectifier circuit, in that case we can write PIV is equal to V2. Now, this slide gives you a comparison between the half wave rectifier, the full wave rectifier and the bridge rectifier. As we discussed in the last lecture that they will be having obviously different output waveforms for the half wave rectifier and the full wave rectifier. So starting from the figure of these rectifiers, we can see that for half wave rectifier, which is in the
positive configuration, there is a use of single diode, whereas in case of full wave rectifier using a center tap transformer, we are using 2 diodes, and similarly in case of bridge rectifier circuit we are using 4 diodes, whereas the transformer which is being used is an ordinary transformer, not the center tap transformer. As far as the output from these 3 circuits is concerned, we can see that for the half wave rectifier, the positive half peaks of the output waveform, they are separated by the time which is involved for the negative half cycle of the input waveform. However, in case of full wave rectifier and the bridge rectifier, we can see that all the positive peaks are attached to each other side by side, and there is no gap or zero voltage appearing in between the 2 consecutive peaks. Similarly, for the peak input voltage, the half wave rectifier voltage will be given as V peak minus 0.7 because only one diode is involved. Therefore, single drop across the diode will be considered, and that too during the positive half cycle of the input waveform. As we move on to the full wave rectifier circuit, we can see that the peak input voltage will be given as V peak divided by 2 minus 0.7 volts. Now, this peak voltage has been divided by 2 due to the reason that the transformer which is being used in the full wave rectifier is a center tap transformer. And as we told you during the previous lecture that a center tap transformer is acting like a voltage divider. Therefore, we are dividing the peak voltage by 2, and because during each half cycle only one diode will be conducting, therefore one diode drop will be considered. Hence, we are taking out from V peak divided by 2 an amount of 0.7 volts. Moving on to the bridge rectifier circuit, we can see that the peak input voltage will be given as V peak minus 1.4 volts. Now, V peak is catered for into this relationship as such because the transformer being used into this circuit is no more a center tap transformer. However, we can see that a subtraction of 1.4 volts has been done from this quantity. That is due to the reason that during each half cycle there are 2 diodes which are operating in the conducting region or are short circuit. Therefore, when we cater for the voltage drop for these 2 diodes, that will be 0.7 plus 0.7 equals 1.4. Hence, we must subtract an amount equal to 1.4 from the peak voltage. The DC peak voltage will be given as V peak load divided by pi. This the reason for dividing the peak load voltage by pi we have already discussed in the previous lecture. Similarly, for the full wave rectifier, it will be 2VL peak divided by pi, and also it will be the same relationship or the quantity for the bridge rectifier circuit, that is 2VL peak divided by pi. Next parameter is DC peak current. So this peak current can be calculated as we have discussed in the previous lecture, that we calculate this by applying Ohm's law at the output load resistance. Therefore, now the peak inverse voltage for the half wave rectifier will be equal to the
voltage across the secondary winding of the transformer. Therefore, we can write V to peak. Similarly, for the full wave rectifier, it will be V to peak minus 0.7 because during half cycle of the input waveform, one diode will be off, whereas the other diode will be conducting in case of full wave rectifier. Therefore, we have to cater for the drop across the diode which will be conducting. For the bridge full wave rectifier, we can see that the peak inverse voltage will be similar as the ordinary full wave rectifier. Therefore, we can write V to peak minus 0.7 volts. We have told you in the previous slide that the peak inverse voltage for the bridge rectifier circuit will be equal to V to peak. That was the case for the ideal diode. Whereas if we are considering the case for the practical diode, then we have to cater for the amount for the drop across the diode. Therefore, we can write V to peak minus 0.7 volts. اس سے اگلا ٹاپک جو ہم لینے جا رہے ہیں، جیسا کہ ایٹ دا بگننگ آف دا لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ فلٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں آؤٹ پٹ آف دا ریکٹیفائر پہ جو پیکس حاصل ہو جاتی ہیں ان کو فلٹر آؤٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ جو رپل ہمارے پاس ایٹ دا آؤٹ پٹ آف دا ریکٹیفائر حاصل ہوتی ہے، اس رپل کو گیٹ ریڈ کرنے کے لیے ہم فلٹرز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں میکسیمم پاسبل نیئرلی ڈی سی وولٹیج لیول اویلیبل ہو جائے. اس کے لیے ایک بات یاد رکھیے کہ کیپیسیٹرز کو اگر ہم کسی سرکٹ میں سیریز میں کنیکٹ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں کیپیسیٹر صرف ڈی سی وولٹیج کو بلاک کرے گا، جبکہ اے سی سگنل یا پھر وولٹیج اس میں سے پاس آن ہوتا رہے گا. جبکہ اگر ہم کسی کیپیسیٹر کو کسی سرکٹ میں پیرالل کنیکشن دے دیں تو ایسی صورت میں کیپیسیٹر کا کام ریورس ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ڈی سی کو پاس آن کرے گا اور اے سی ریپل یا پھر سرج جو بھی آئے گا اس کو بلاک کرتا رہے گا، ڈپینڈنگ اپون دا ویلو آف دا کیپیسیٹر اینڈ دا ڈیزائن آف اٹس آر سی کانسٹینٹ. کیپیسیٹرز کو ہم بینکنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ بینک of a filter is in this figure. Now, it shows the raw waveform from the half wave output from half wave rectifier. Well, figure B shows the filter output as connecting capacitor and output of the rectifier. Now, starting from the first peak of the half wave rectifier circuit in figure B, we can see that there is a straight line which is going up to the second peak in the figure, and similarly so on so forth. That will mean that up to the peak of the first waveform or half cycle, the capacitor will start charging up. Whereas as it reaches at the peak, then the voltage applied to the capacitor will start reducing. That will
reverse the current into the capacitor or the flow of the current into the capacitor. Therefore, the capacitor will try to discharge itself. As a result of this discharge, this straight line will appear until it reaches up to the next half T. Once the capacitor sees a positive increasing level of the voltage, therefore it starts getting charged up once again, and this process keeps going on. Now, as far as the small slope of the discharge of the capacitor is concerned, that is due to the setting up of the RC time constant for the capacitor. If the RC time constant was not according to the gap which is between the two peaks in this figure, then the capacitor will charge quickly. Hence, we can see a 0 voltage at the output. Whereas the RC time constant is kept in such a way that the capacitor does not fully discharge during this time period. Rather, it discharges by a very small amount until it starts getting once again a positive voltage at its terminal. Therefore, we will be getting nearly DC voltage at the output of the rectifier after making use of the capacitor as a filter. اس سے اگلا ٹاپک جو ہم لے رہے ہیں اس کو کلپرز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کلپرز جب ہم دیکھتے ہیں تو عام لائف میں بھی ہم عام طور پر کلپر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم بازار سے اگر ناخن کاٹنے کے لیے کوئی چیز خریدیں تو اس کا پراپر نیم نیل کلپر ہی ہوتا ہے. لہذا کلپر کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کسی چیز کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہو اس کو ہم کلپر کہہ سکتے ہیں. الیکٹرانکس میں بھی بالکل یہی مطلب ہوگا کہ جب ہمیں مختلف الیکٹرانک سرکٹس میں کسی ویو فارم کو اپنے مطلب برابری کے لیے کسی حصے کو کاٹنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں ہم کچھ ایسے سرکٹس کا استعمال کرتے ہیں جو ان پٹ ویو فارم کے کسی پورشن کو اکارڈنگ ٹو آور ڈیزائر کٹ آف کر دیتا ہے, اور اس ایسے سرکٹ کو ہم کلپر کے نام سے جانتے ہیں. کلپر سرکٹس کئی قسم کے ہوتے ہیں. ان میں پازیٹیو کلپرز, نیگیٹو کلپرز, بائی کلپرز اور مختلف قسم کے کلپرز ہوتے ہیں, اور ان کلپرز کا انالیسس بھی ہم کر سکتے ہیں. سب سے سادی مثال کلپرز کی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس ہاف ویو ریکٹیفائر بھی ایک قسم کا کلپر ہی ہے, کیونکہ یہ آؤٹ پٹ پر ان پٹ کی بنسبت صرف ایک ہاف کو جانے دیتا ہے, یعنی کہ نیگیٹو یا پھر پازیٹو ہاف آف دا ان پٹ سگنل کو کٹ آف کر دیتا ہے. ہاف ویو ریکٹیفائر میں کیونکہ ہم کمپلیٹ ہاف سائیکل آف دا ان پٹ کو کٹ آف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلپر صرف کمپلیٹ ہاف سائیکل کو ہی کاٹ سکتا ہے. کلپرز کے سرکٹس میں کچھ ماڈیفکیشن کر کے اسمال پارٹ آف دا پازیٹو ہاف اور نیگیٹو ہاف کو بھی کٹ آف کیا جا سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر ہم کسی ان پٹ سائنوسائڈل ویو فارم کو اس طریقہ سے کاٹنا چاہیں کہ اس کی پازیٹو پیک میں سے 2 وولٹ یا پھر کوئی بھی کوانٹٹی کو کٹ آف کر دیں تو ایسی صورت میں بھی کچھ کلپرز کے سرکٹس موجود ہیں اور ہم ان کو اکارڈنگلی ڈیزائن کر کے اپنا مطلب حل کر سکتے ہیں. کلپرز کے بارے میں کچھ اور پوائنٹس کو آئیے سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. Clippers. There are variety of diode networks called clippers that have the ability to clip off a portion of the input signal without distorting the remaining part of the alternating waveform. The half-wave rectifier studied earlier is the simplest form of diode clipper. کلپر کے بارے میں
ایک اور بات یہ یاد رکھیے کہ جب ہم کوئی ان پٹ ویو فارم کا کسی قسم کا کوئی پورشن سے کٹ آف کرتے ہیں تو باقی ماندہ جو ویو فارم ہمارے پاس بچ جاتی ہے، یعنی کہ دا ویو فارم which will be appearing at the output of the clipper circuit, that will be completely free of any distortion or disturbance. یعنی کہ آؤٹ پٹ پر حاصل ہونے والی ویو فارم ایز کمپیئر ٹو دا تبدیلی آبزرو نہیں کی جا سکتی، سوائے جو ہم نے کلپ کیا ہوتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. آئیے اس کی فردر تفصیل کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. Depending on the orientation of the diode, the positive or negative region of the input signal is clipped off. اب جبکہ ہم نے بیسک ڈیفینیشنز آف دا کلپر دیکھ لی ہیں تو کلپر سرکٹس کو نارملی کس طریقے سے یا سیکوینس سے ہم سالو کرتے ہیں اس کے لیے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں اور ان کو ون بائی ون ایکسپلین بھی کیا جائے گا. Important points for clippers. Make a sketch in your mind about the response of the network. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلپر نیٹورک کو دیکھ کر آپ کو اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ ڈائیوڈ کا بیہیویئر کون سے سائیکل میں کس طرح سے ہوگا، یعنی کہ ہاف سائیکل میں. مثال کے طور پر جیسا کہ ہم نے ہاف ویو ریکٹیفائر میں دیکھا کہ اس میں ڈیورنگ دا پازیٹو ہاف سائیکل ڈائیوڈ کنڈکٹنگ ہوگی اور ڈیورنگ دا نیگیٹو ہاف سائیکل اس کے دونوں ٹرمینلز کے درمیان کچھ نہ کچھ پوٹینشیل ڈفرینس ہونا ضروری ہے اور یہ پوٹینشیل ڈفرینس ان دا پازیٹو سینس ہونا چاہیے. اسی چیز کو اس بھی مد نظر رکھا جائے گا اور یہ پوائنٹ ریلیٹڈ ہے جب ہم بائسڈ کلپر نیٹورکس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم بائسڈ کلپرز کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے کلپرز میں ڈائیوڈ کے ساتھ کوئی نہ کوئی انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس اٹیچ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈائیوڈ پر کچھ نہ کچھ پریشر آ جاتا ہے اور اس سرکٹ کو ہم دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ ڈائیوڈ کتنے وولٹیج پر کنڈکٹ کرنا شروع کرے گا اور اسی وولٹیج لیول کو جس پر ڈائیوڈ کنڈکٹ یا پھر کٹ آف میں جانا شروع کرتا ہے ہم ٹرانزیشن وولٹیج کے نام سے جانتے ہیں. Be continuously aware of the defined terminals and the polarity of V0. جب ہم سرکٹ آؤٹ پٹ کے پوائنٹ آف ویو سے انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں آؤٹ پٹ کی پازیٹیو اور نیگیٹو پولیرٹیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کیونکہ پازیٹیو اور نیگیٹو پولیرٹیز جو کہ آؤٹ پٹ پر آبزرو کی جائیں گی ان کا گہرا ریلیشن شپ ان پٹ سگنل کی پازیٹیو پیک یا پھر نیگیٹو پیک سے ہوتا ہے. نمبر 4, sketch the input signal on top and the output at the bottom to determine the output at instantaneous points of the input. گو کہ ہم اپنی ان سلائڈس میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ سگنلز کو سائڈ بائی سائڈ بنائیں گے تاہم آپ کو یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ان پٹ سگنل کو جیسا بھی آپ کو دیا گیا ہو ٹاپ پر ڈرا کیجیے اور اس کے بالکل نیچے آؤٹ پٹ سگنل کے لیے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کو ڈرا کر لیجیے اور پھر جب آپ آؤٹ پٹ ویو فارم کو آفٹر انالیسس آف دا سرکٹ ڈرا کر رہے ہوں گے تو اس میں ان پٹ سگنل سے پرپینڈیکولرز ڈراپ کرتے ہوئے آپ ٹائمنگ فار دا آؤٹ پٹ کو ایگزیکٹلی طے کر پائیں گے کہ کہاں پر کیا چیز اپیئر ہونا ہے اور اکارڈنگلی آپ کی آؤٹ پٹ ویو فارم ایک پرفیکٹ شیپ میں آ جائے گی. دیر آر two general categories of the clippers.
That is, number 1 series clipper, number 2 parallel clippers. जब हम सीरीज क्लिपर कहते हैं तो ये ऐसे क्लिपर्स होते हैं जिनमें डायोड डायरेक्टली इन सीरीज टू द इनपुट टर्मिनल्स कनेक्ट की गई होती है. जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर्स में देखा कि डायोड डायरेक्टली इनपुट टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड थी. और जब हम पैरेलल क्लिपर्स का जिक्र करते हैं तो ऐसी सूरत या ऐसे सर्किट्स में डायोड को पैरेलल टू द इनपुट सिग्नल कनेक्ट किया गया होता है और ये डायोड अकॉर्डिंगली बिहेव करती है. सीरीज क्लिपर्स. The series configuration is defined as one where the diode is in series with the load as half-wave rectifier circuit case. For example, a series clipper circuit is shown in this slide. Now, at the bottom of the circuit, that is the figure B, we can see that the input waveform in the first case, which is applied to this circuit, that is a square wave having a peak value of plus minus d volts. Now, this is at the input of this circuit as a result of the operation of diode, the output will appear as shown in figure B. Second wave. At the only positive half cycle of square waveform. Similarly, if we apply triangular wave having peak value of plus minus V volts to such circuit, then only the positive region of the input waveform can be observed at the output across the resistance R of the network circuit. अगली मिसाल जो हम देखने जा रहे हैं वो क्लिपर सर्किट में ही बायस्ड क्लिपर सर्किट की मिसाल है और इसको देखते हैं कि किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा. एडिशन ऑफ अ बैटरी इन द सीरीज क्लिपर सर्किट. इन द फिगर द डायरेक्शन ऑफ द डायोड suggests that the signal VI must be positive to turn it on. Because looking onto the circuit, we can see that the arrow of the diode is pointing towards the load resistance of the network. Initially, when there is no signal applied, we can see that the negative terminal of the battery V is connected to the anode terminal of the diode. That will mean that this battery will be forcing or pressurizing the diode to operate into the reverse bias mode. However, if we want that this diode must go into forward bias operation, then we will need some positive voltage applied at the input of this circuit. And because in the path of the diode there exists a battery having voltage value, therefore the only case when we can force the diode to operate in the forward bias will be that the value of the input positive peak must overcome the voltage V which is connected in series to this battery. Therefore, we can say that the DC supply further requires that the voltage VI be greater than V volts to turn the diode on. The negative region of the input signal is pressuring the diode into off region. Now, this figure shows the effective circuit for the given clipper network during the positive half cycle of the input waveform. That is, we are considering the diode as an ideal diode, hence we have replaced the diode by a short circuit. However,
during the negative half cycle of the input signal, the diode will be pressurized to go into the reverse bias operation. The diode will go quite hard into the cutoff due to the reason that at the input we will be applying a negative voltage, and that negative voltage will also be supported by the independent voltage source which is connected in series to this diode. Now, we determine the applied voltage that will cause a change in state for the diode. The ideal diode transition occurs at the point on the characteristics where VD is equal to 0 and ID is equal to 0. मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम एक आइडियल डायोड लें तो उसका ट्रांजिशन पॉइंट क्या होगा, यानी उसका ट्रांजिशन पॉइंट अगर आइडियल डायोड लें तो 0 वोल्ट्स, यानी कि जब डायोड की वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी तो उसी पर डायोड बिल्कुल रेडी होती है कि या तो वो फॉरवर्ड बायस रीजन में ऑपरेट करना शुरू कर दे या फिर रिवर्स बायस रीजन में ऑपरेट करना शुरू कर दे. Obviously, that will depend upon the polarity of the voltage applied to the diode. Therefore, in this case, the transition will occur at Vi is equal to V. When the diode is short circuit as shown in the previous figure, the output voltage V0 can be calculated by applying KVL. Therefore, for the output loop, we can write the KVL equation as Vi minus V minus V0 is equal to 0. Now, the diode, because we are considering as an ideal diode, therefore, that will be replaced by a wire. However, the V0 voltage will be measured across the load resistance and Vin is the input voltage. Therefore, rearranging this equation, we can write V0 is equal to Vi minus V. जब हमने V0 is equal to Vi minus V with the help of KVL equation calculate कर लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट पर हमें जो वेव शेप हासिल होगी वो एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वेव फॉर्म जो कि हम इनपुट पर अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट की वेव शेप की पीक उस पीक से जो कि इनपुट पर अप्लाई हो रही है माइनस V वोल्ट्स कम होगी, यानी कि V0 is equal to Vi minus V. Now, we have drawn the input waveform at the top and at the bottom we have shown the two axes to draw the output waveform. Now, the respective perpendiculars from the dominant timing points have been drawn onto the output axis. Therefore, we can mark the output waveform which will be having a peak at Vm minus V, or because for the input waveform the peak voltage for input was Vm, therefore by replacing Vi with Vm we can have V0 is equal to Vm minus V. Therefore, in the output graph we have just shown the peak level for the output waveform, and that is Vm minus V. Also, in order to draw the output complete waveform, we know that at the earlier stages of this example we have calculated the transition voltage and that was equal to V volts. Therefore, we mark the V
level at the positive half cycle of the input waveform as shown in the slide. Now, that will mean, as we have done the discussion earlier on, that unless the input waveform is having an amplitude more than the V voltage, the diode will not go into conduction. Therefore, at the output, the waveform which we will be having, that will be the portion between the maximum peak voltage of the input and the transition voltage level. Hence, in this slide, we have shown the output waveform, which is starting at a timing point which is slightly larger as compared to the input waveform, and also the positive half cycle at the output is finishing earlier at a timing point as compared to the input wave shape. ये एग्जाम्पल हमने जो अभी आपको बताई है, ये इन टर्म्स ऑफ जेनरिक वैल्यूज बताई गई थी. हो सकता है आपको जेनरिक वैल्यूज में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती हो, लिहाजा हमने सेम एग्जाम्पल को मुख्तलिफ वैल्यूज एलोकेट करते हुए रिजॉल्व किया है ताकि आपको मजीद इसको समझने में आसानी रहे. आइए से अगली मिसाल जिसमें हमने मुख्तलिफ जेनरिक वैल्यूज को कांस्टेंट वैल्यूज एलोकेट की हैं, इसको स्लाइड पर देखते हैं. Determine the output waveform for the network shown. Now, at the input of the network, we have been given a sinusoidal waveform. The positive peak of the sinusoidal waveform has been marked as 20 volts. That would mean that the negative peak will also go at 20 volts, but obviously it will be minus 20 volts. The timing point at the end of the positive half cycle is T by 2, whereas at the end of the negative half cycle, the timing point will be T seconds. Now, the applied biasing voltage source has been reversed as compared to the previous generic example. That is, the positive source has been connected to the anode, and we need to measure the voltage across the resistance R. Looking upon this circuit, we can observe that due to the arrangement of the applied voltage which is connected in series with the diode is under pressure and is already trying to go into the forward bias region. Therefore, when we apply the input signal, that would mean that the input positive half cycle will be supporting the diode and the series voltage source to further operate the diode in the forward bias region. However, during the negative half cycle of the applied input waveform, the diode will go into reverse bias. Nevertheless, this reverse bias will only occur when the negative half cycle will achieve a voltage level that will be equal to 5 volts, because the 5 volts battery has been connected in series to the diode network. The equivalent circuit will be as shown in this slide, that is, when the diode will be in the forward bias region. Therefore, applying KVL, we can write V0 is equal to V1 plus 5 volts.
And also, the transition voltage in this case will be equal to 5 volts. Therefore, when we consider that no voltage difference is appearing across the diode and the diode is just into the transition point, that will mean that no diode current will be flowing in the circuit. Therefore, in this case, because the diode is just at the transition point, we can also calculate the output voltage so that we know that the output waveform will start from which point as the diode starts conducting. Hence, the lower figure will depict this situation. For this circuit, we can write the output equation as V0 is equal to VR, that is the voltage across the resistance R, that will be equal to ID into R, that is the diode current multiplied by the resistance. And because we have already considered that no diode current is flowing through the circuit, therefore we put up the value of 0 instead of ID, and that will bring V0 is equal to 0 volts. That means that when the diode will be at the transition point, the output will be still at 0 volts level. Now, this figure shows the comparison between the input applied signal to this network and the output waveform which we are getting across the resistance R. At the input waveform drawn in this figure, you can also observe that a level of minus 5 volt has been marked onto this figure. This is due to the reason that as we see the original Clipper network, we see that the biasing voltage which is connected in series to the diode, as we move from the input side, the negative terminal of the battery is towards us, and that will mean that the most probably the transition period will be minus 5 volts. However, when we apply the condition to the diode, when there is no current flowing through the circuit, in that case we have just calculated that the value of the transition voltage will be equal to 5 volts. Therefore, at the output waveform, we have marked the 5 volts level. Therefore, that will mean that the portion of the output waveform which will be below the 0 volts level up to minus 5 volts, that will appear at the output. Now, the peak output voltage can once again be calculated by applying the KVL for the network after the diode has gone into conduction. Therefore, we can write VI plus 5 is equal to that will be VI is equal to 20 volts. Therefore, the peak value at the output which we will be getting, that will be equal to 25 volts. However, the portion of the input waveform, between the minus 5 volts and the 0 volt level, that will also appear in the positive half of the graph at the output. इस अगली मिसाल जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें अनबैलेंस्ड स्क्वायर वेव एट द इनपुट ऑफ द सर्किट अप्लाई की गई है, जबकि डायोड क्लिपर सर्किट जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एक मरतबा फिर सीरीज क्लिपर होगा. आइए इसको स्लाइड पर देखते हैं. डिटरमिन द आउटपुट for the square wave input shown in this figure. The input square wave as shown in this figure depicts that the positive peak of this waveform is reaching up to a value of 20, whereas the negative peak of the input waveform
is going up to a negative value of 10 volts. Therefore, this square wave is an unbalanced square wave. In positive half cycle, the diode is in the short circuit condition. Therefore, by applying KVL, we can write the output equation as V naught is equal to 20 plus 5 is equal to 25 volts. For the negative half cycle, I is equal to minus 10 volts. The result is placing the diode in the reverse condition. Therefore, this figure shows the two situations of the circuit. When the diode will be facing the input value of 20 volts, that will mean that the diode is bypassed by a jumper or a short wire as shown in the extreme left figure of this slide. Therefore, we can write a KVL equation for the output voltage. When at the input there exists a negative 10 volts application, that will mean that the diode will be forced to go into the reverse bias. Therefore, we have crossed the diode as it does not exist in the circuit. That will mean that no current will be flowing through the circuit. Hence, at the output, we will be observing the zero voltage level, and this zero voltage level will be appearing as a result of the total resistance connected to the neutral terminal of the circuit. Hence, the output waveform, as we have calculated, the peak at the output waveform will be equal to 25 volts, whereas the negative peak at the output will be at 0 volts. Hence, we can draw for the positive half cycle of the input waveform as a peak between the 0 volts and 25 volts. However, during the negative half cycle, we can see that at the output waveform, there also exists a small portion of the square wave. That is due to the reason that 5 volt battery has been connected in series to the diode. That will mean that the diode will not go into reverse bias until the 10 volt applied signal overcomes the 5 volt. Until unless it overcomes the 5 volt battery, the diode will remain into the conduction. Hence, we have shown a small portion of the negative square wave in the output graph. अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में किस तरीके से पीक इनवर्स वोल्टेज को कैलकुलेट किया जा सकता है, और उसके बाद हमने आपको एक कंपैरिजन टेबल के जरिए से यानी हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन देखी कि किस तरीके से इनमें मुख्तलिफ वैल्यूज जो कि पैरामीटर्स की होती हैं उनको कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद हमने क्लिपर्स सर्किट्स को लिया। इन क्लिपर्स सर्किट में क्योंकि हमने मेंशन किया कि दो किस्म के क्लिपर्स होते हैं, एक सीरीज और दूसरे पैरेलल टाइप क्लिपर्स। सीरीज क्लिपर्स में आपको बताया गया कि इसकी सादा तरीन मिसाल हाफ वेव रेक्टिफायर की होती है। हाउएवर, सीरीज क्लिपर्स में कुछ बायस्ड सीरीज क्लिपर्स भी होते हैं जिनमें कुछ वोल्टेज वैल्यू या फिर बैटरी को इन सीरीज टू द डायोड कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर डायोड का क्लिपर सर्किट का एनालिसिस अकॉर्डिंगली किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि किस तरीके से केवीएल को अप्लाई करते हुए ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस
آپریشن آف دا ڈائیوڈ ہمارے پاس وی ناٹ یعنی آؤٹ پٹ وولٹیج کی ویلیو کیا حاصل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹرانزیشن وولٹیج کی ویلیو کیا ہوگی. یعنی کہ ٹرانزیشن وولٹیج کا مطلب یہ ہوا کہ just the brink at which the diode will be ready to go either into the forward bias or the reverse bias operation. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مختلف applied signals کے against output from the clipper کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے. اگلے لیکچرز میں ہم parallel clippers اور ڈائیوڈ سرکٹس کی ہی ایک اور فارم یعنی کہ کلیمپرز کو دیکھیں گے. کلیمپرز میں بھی اسی طریقہ سے جو سیریز ہم نے کلپرز کے بارے میں بتائی ہے تقریباً اسی طریقے سے انالیسز سسٹم کو فالو اپ کیا جاتا ہے. مزید پریکٹس کلپرز کی یا پھر آنے والے لیکچرز میں کلیمپرز کی کرنے کے لیے آپ اگر سلیبس میں دی گئی ٹیکسٹ بک کو دیکھیں تو اس میں کافی زیادہ کلپر سے ریلیٹڈ سرکٹس کو دکھایا گیا ہے اور ان سرکٹس میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ ویو فارمز کو بھی دکھایا گیا ہے. لہذا آپ اپنی پریکٹس کے لیے ان سرکٹس کو لے کر اکارڈنگلی اپنا انالیسس کیری آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو دکھائی گئی آؤٹ پٹ ویو فارم حاصل ہو جائے. آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.